Good morning all. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിക്സ് ലോ ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ ഡിഫ്യൂഷൻ, മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫേസ്, മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ കൺവെക്ഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള 3 മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ഫിക്സ് ലോ. ഫിക്സ് ലോയിൽ we want to study about the mass transfer by diffusion in detail. Then as we studied mass transfer ന് മുന്നേ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പഠിച്ചായിരുന്നു. ആ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ ഫൊറിയർ ലോ ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള 2 ലോസ് പഠിച്ചു. അത് സെയിം ഫിക്സ് ലോ ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ഒരു ഗവേണിംഗ് ലോ ആണ് ഫോർ ദ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ. ഹിയർ കൺസിഡർ one volume filled with species A and species B. Then it has been parted. Okay, ഒരു പാർട്ടീഷൻ വെച്ച് പാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും മിക്സിങ് അലോ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടീഷനാണ് ഉള്ളത്. ഇനി എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷനും ബിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല. ഓർ ദ എ ക്യാൻ ബി ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം എ ടു ബി ആൻഡ് ബി ക്യാൻ ബി ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ബി ടു എ. Then mass transfer by diffusion will be in the direction of decreasing concentration, and subsequently there will be a net transport of species A to right side and species B to left side until the equilibrium condition prevails. ഓൾറെഡി അറിയാം, ഇങ്ങനൊരു വോളിയത്തിൽ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ നടക്കുക? ദ എ സ്പീഷീസ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ഏരിയ എ to B, also B to A until equilibrium condition prevails. രണ്ടും സ്ഥലത്തുമുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈക്വൽ ആവുന്നത് വരെ അത് രണ്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ. ദിസ് ഈസ് ഫിക്സ് ലോ ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ. ഇനി ഈ ഒരു ഫിക്സ് ലോ ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷനിൽ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൺ ഫാക്ടർ, mass flux of species A. Mass flux of species A is NA. NA is equal to MA by A. Here MA is the mass flow rate of species A in kilogram per second and A is the area. That is mass flux എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NA is equal to MA by A. Same as of we studied heat flux, that is heat transfer by unit area. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ mass flux is mass flow rate divided by area. According to the Ficks law of diffusion, NA is equal to minus DAB, change of concentration fact in the direction of the equilibrium. In the direction of the transfer of that molecules. That is NA is equal to minus DAB into DCA by DX. In DAB in the diffusion coefficient or mass diffusivity for mixture A and B. It can be denoted in meter square per second. Then CA is the concentration of molecule per unit volume. Here dCA by dx is concentration gradient of A or driving potential. Here there is a negative symbol. Negative symbol shows that there is a negative symbol. Negative symbol shows there is a diffusion in opposite direction of concentration. എങ്ങോട്ടാണോ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവുള്ളത് അങ്ങോട്ടാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ വി ആർ ഡിനോട്ടിങ് ഇറ്റ് ബൈ നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ. സോ നമ്മൾ DA എന്ന സ്പീഷീസിൻ്റെ മാസ് ഫ്ലക്സ് ആണ് NA വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. NA is equal to minus DAB DCA by DX. Then if it is NB, then it will be minus DBA DCB by DX. It is equal to MB by A. In this figure, ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫിഗറിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ഈസ് ഹൈ ഹിയർ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി ഈസ് ലോ ഹിയർ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ദെൻ ത്രൂ ദ പാർട്ടീഷൻ ദർ വിൽ ബി എ ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ഈസ് ബീൻ ഡിക്രീസിങ് and the concentration of A is been increasing. That is, in this point the equilibrium exists. That is, mass transfer is mainly due to the concentration gradient. Here the diffusion coefficient is DAB or DBA. Then diffusion coefficient is the transport property of the fluid. നമുക്കിപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we can't say any concentration gradient or property of fluid. Then consider the Fourier law of heat conduction, that is Q is equal to minus K dt by dx. അതിൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കസിറ്റി എടുത്താലും
transport of momentum due to velocity aanu parayunna, but here it is transport of mass due to concentration gradient is defined in Fick's law. Then consider diffusion coefficient. Then diffusion coefficient consider cheyaanengil, diffusion coefficient is one of the term that helps in defining the mass concentration. Mass concentration transfer ne explain ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു ടേമാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് DAB. ദെൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദ ഡിഫ്യൂഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ദ യൂണിറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ്. ദ സെയിം നമ്മുടെ തെർമൽ ഡിഫ്യൂസിവിറ്റിയുടെ ആയാലും കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ ആയാലും യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. That is identical, that is diffusion coefficient is a transport property of the fluid. Diffusion coefficient is a transport property of the fluid. Then consider the perfect gas equation. Then Fick's laws can be represented as Na is equal to Ma by A is equal to minus DAB Ma by RT into dPA by dx. Here Ma is the molecular weight of species A and R is obviously universal gas constant and T is the temperature in Kelvin. PA is the partial pressure of A and dx is the direction. This we can be represented using the perfect gas equation for Fick's law. Then there are some important aspects of Fick's law of diffusion. That is, Fick's law is based on experimental evidence only. There is no any principles behind this Fick's law. Then Fick's law is valid for all the matters irrespective of the state. It is valid for liquid, gas and solids. Then the movement of diffusion substance is in direction of decreasing concentration. എവിടെയാണോ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവുള്ളത് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. Then this diffusion coefficient, it depends upon temperature, pressure and the nature of system, and other properties remains unchanged. That is, it has been constant, considering as a constant. Then by using kinetic theory of gases എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ലിക്വിഡ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എല്ലാം മൂവ്മെൻറ്റ്, ദെൻ എൻട്രോപ്പി, പ്രഷർ, ടെമ്പറേച്ചർ, എൻതാൽപ്പി, എൻട്രോപ്പി എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് തിയറീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ്. ബൈ ദാറ്റ് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫ്യൂഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് DAB. DAB is approximately equal to T raised to 3 by 2 by P. P is the total pressure and T is the absolute temperature K. Then it's for a mixture of gases A and B, that is diffusion from A to B. Then consider at two different temperatures. Okay, at two different temperature, diffusion coefficient can be represented T1 by D2 is equal to T1 by T2 raised 3 by 2 into P2 by P1. Also, we can explain the diffusion coefficient like that. DAB for liquids is wholly available from experiments. That is, liquid mass diffusivity are considerably smaller than that of the gases. We know that gases are having the molecules arranged in a large spacing considering the liquid. That is, liquids mix up in the speed or diffusion speed and it is less than the mixing speed of the gases. That is, due to high molecular density in the liquid phases, mixing is slow considering the gaseous phase, and effective diffusivity will depend upon all the molecular fraction, then diffusivity of each term, that is each species DAB, then DBA, then molecular diffusivity of each factors or each species. Then finally the diffusion coefficient for dilute liquid can be calculated from DAB is equal to T by F mu B. A is a solute A and if B is a solvent B, then diffusion coefficient for a dilute liquid can be calculated by this equation. Then F is a function of molar volume of solute A. That can be find out from the chart, that is heat and mass transfer data book. We can find out the value of F. Mu is a viscosity and T is a temperature, that is absolute temperature.